An electric dipole is a system of two equal and opposite charges separated by very small distance. The distance of separation between these 2 point charges is represented as 2a. The two charges will create their own electric field independent of the presence of the other charge. Therefore, if we need to bring a unit positive charge from infinity to a particular point P in the presence of electric dipole, then work has to be done, which will be stored in the form of electrostatic potential at a given point. Hi, I am Jagdish Naik. In this video, we are going to discuss about potential due to an electric dipole from chapter 2, electrostatic potential and capacitance. ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ 2 point ಚಾರ್ಜಸ್. 2 point ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. If you are going to draw a line, it will be perpendicular to the axis and also passing through the midpoint. ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Then we can measure the distance of the 2 point charges from the midpoint. 2 point charges, whether it is plus q or minus q, they are placed at a distance of a from the midpoint. The distance of separation between the 2 point charges should be is equal to a plus a, represented as 2a. Students, always remember that this distance of separation is very small. It should be of the order of micrometers. Now we are going to consider a point P. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೈಪೋಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಪೋಲ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. OP ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಥೀಟಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. The magnitude of the two charges plus q and minus q, the distance of separation between them represented as 2a, or distance of these 2 point charges from the midpoint a, and the distance of the given point from the midpoint of the dipole, and finally the value of the angle theta subtended by the position vector r with respect to the axis of the dipole. Therefore, final expression representing the potential ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Now let us consider how to find out potential at P due to an electric dipole. Since there are 2 point charges in the dipole, we are going to use the expression for the electric potential due to a point charge. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು 1/4πε0q/x ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ದಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ, that means from B ದಿಂದ P is at a distance of R1. Therefore, the potential at P due to the positive charge only is given by the expression V1 is equal to 1/4πε0 into plus Q divided by R1. ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿನ ಪೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Similarly, the distance of the point P from the other charge minus q ದಿಂದ R2 ಅಷ್ಟಿದೆ.
Therefore, the potential at P due to the second charge is represented as V2, which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught minus Q divided by R2. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ದ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಪಿ. ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಅನ್ನೋನ್ಸ್. ಒಂದು R1, ಇನ್ನೊಂದು R2. which should be expressed in the quantities which are already known to us. ಯಾವುದು? A, R and theta. In order to do that, R ಗೆ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ದಿಂದ ಆರ್ ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಿಂದ ಆರ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ intersect the R at point D. Obviously, here there are two right angle triangles have been formed. ಒಂದು AOD, ಇನ್ನೊಂದು BCO. ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ obviously this angle is also is equal to theta. ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ and ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ hypotenuse will be represented as A in both cases. Therefore, the value of OD should be is equal to A cos theta, and also value of OC should be is equal to A cos theta. Since the value of R, that is the distance of the given point P from the dipole, is much larger than the distance of separation between the 2 point charges. ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2a, that means these 2 points O and B will be lying much close to each other. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ B and C will also reach close to each other. Hence, we can see that the value of R1 will be almost is equal to this distance PC. That means the distance of separation between plus Q and P will be almost is equal to the distance CP. But CP is represented as PO minus OC. We know that PO is equal to R and OC is equal to A cos theta. Hence, we will get the value of R1 is equal to R minus A cos theta. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ R1 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ R, A and theta ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Similarly, we can do it for R2 also. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆಗ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ AP will be almost is equal to DP, where DP will be is equal to PO plus OD. We can see that from the diagram PO is equal to R and OD will be is equal to A cos theta. Hence, the value of R2 will be is equal to R plus A cos theta. Since we have expressed the values of R1 and R2 in terms of the quantities which are given to us, now we can use the principle of superposition to find out the net potential at P, which is given by V is equal to V1 plus V2. V1 and V2 values substitute ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 by 4 pi epsilon naught ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರೆದು ಉಳಿದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ Q by R1 and minus Q by R2 ಅನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತ Q ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ we will get V is equal to Q by 4 pi epsilon naught into 1 by R1 minus 1 by R2. 1 by R1 minus 1 by R2 will be expressed as R2 minus R1 divided by R1 R2. Let us find out the value of this quantity. Substituting the value of R2 is equal to R plus A cos theta and R1 is equal to R minus A cos theta, we are going to obtain R plus A cos theta minus R minus A cos theta divided by R minus A cos theta into R plus A cos theta.
Students, ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ the r and r they will get cancelled. Minus of minus a cos theta will become plus. Therefore, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ a cos theta and a cos theta ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ x minus y into x plus y. Therefore, we know that it should be is equal to x square minus y square. Hence, we will get r2 minus r1 divided by r1 r2 will be is equal to 2a cos theta divided by r square minus a square cos square theta. Since r is much greater than 2a, therefore r square will be much greater than a square cos square theta. Hence, subtracting a very small quantity from very large quantity will be almost is equal to the large quantity itself. We will get the expression for r2 minus r1 divided by r1 r2 is equal to 2a cos theta divided by r square. Substituting the value of r2 minus r1 divided by r1 r2 in the expression for the net potential, we will get v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2a cos theta divided by r square. q ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ we will get 2aq. This 2aq is nothing but the dipole moment. Substituting the value, we will get v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into p cos theta divided by r square. This is the expression for the net potential at p due to an electric dipole. Now let us consider the electric potential due to point charge and also electric dipole. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡಿದಾಗ we can see that in both cases electric potentials are directly proportional to the magnitude of the charges. But here the variation of the electric potential due to a point charge is inversely proportional to the distance, whereas in case of the dipole it will be inversely proportional to the square of the distance. For point charge, electric potential has a spherical symmetry. That means if we consider any point which is present on the sphere which has a point charge at its center, the potential at all the points on the surface of the sphere will be the same. Whereas in case of the electric dipole, it does not have a spherical symmetry. But in case of the electric dipole, as long as the value of r and theta are remaining the same, that means theta same iddu position vector r ಅನ್ನು ನಾವು around the equatorial line precess ಮಾಡಿದಾಗ there will be a symmetry. That means ಈ ರೀತಿ circular symmetry ಬರಬೇಕು ಹೀಗೆ. I hope you have understood the concept. As usual, finally you can take the screenshot of this slide in order to write the notes. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಮಾಂಗ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Thank you for watching this video. We will meet soon with another video.